be a short roller, be ready to facilitate, to set screens, to roll, to pop, to do whatever. What's going on, guys? ダンクマヨシです。というわけで今回はブルックリンネッツに移籍したブレイク・グリフィンの会見を通して移籍を決めた理由、今の気持ち、そして今後の役割についてなどを見ていこうって感じです。そして今回もいいなと思ったらチャンネル登録お願いします。本題に行く前に少しだけ、先日ね、マイアミヒートのマイヤーズ・レナードが彼がゲーム実況を生配信してる時にある反ユダヤ的な差別用語を使ったとして問題になっとるんやけど、この結果彼は現在マイアミヒートから無期限の謹慎を言い渡されて NBA も調査を開始したと。これに対しては本人も認めて声明を出して謝ったと。ただこれがね、思わぬところに飛び火してて、このレイカーズのモンテレズ・ハレルに対して、これなんでかっていうと、彼も去年ね、プレイオフの途中にマーベリックスのルカ・ドンチッチに対して、これもきっちり調査があったわけじゃないから憶測でしかないんやけど、口の動きから差別的なことをルカに言ってたんじゃないかと。これはこれで当時問題になって、翌日そのルカとハレルがちゃんと話し合って和解したってことになっとったんやけど、今回のレナードのことで、レナードは謹慎処分で、なんでハレルは何もなかったのかと。それで昨日ハレルに対してね、誹謗中傷の言葉はもちろん SNS ですごく言われよったんやけど、そんなハレルが昨日出したツイートがもう本当に今回だけは何もかもが嫌になったと。でもまたこの数時間後に本当に今はおばあちゃんに会いたいと。っていうのは彼は去年ね、このおばあちゃんを亡くしてて、本当に今ここでおばあちゃんと一緒に笑うことができないのが本当に辛いよと。でこれに対してレイカーズのオーナー含め他の選手も励ましとるって話なんやけど、大前提としてレナードが言ったことはもちろん、ハレルが当時言ったこともね、間違いなく悪いことなんやけど、この隙あらば著名人に対して誹謗中傷の言葉を投げて炎上させるこの風潮、俺は全く理解できんのやけど、だってみんな冷静に考えてみて、全く関係のない赤の他人が彼らの自己満のためだけに誹謗中傷の言葉を発してハレルを傷つけてると。その当事者のルカとか NBA の人が言うならわかるんやけど、もう全く関係のない人たちがね、今回ハレルにわーって言ってるのを見てめちゃめちゃ悲しかったし、こうやって近年はアンチの誹謗中傷によって命をなくす人もいる中で、本当にね、そういった言葉を書いてる人はね、もう少し考えてほしいよね。なんとかね、自分の中だけに留めておくことはできないのかと。ごめんなさい、ちょっと長くなったけど、今回のグリフィントーク、今回ね、ピストンズからネッツに移籍したとして、すごくね、NBA ファンの間では盛り上がってるんやけど、まず彼がこのネッツに決めた理由について。There's a lot of reasons. First of all, in my conversations with them, leading up to this, I feel like they well, obviously they expressed interest. Interest was mutual. I felt like they had a need, for another big, another guy to facilitate, sort of fill these gaps. What they have. Anytime you have these type of players, you got to have guys around them to relieve that pressure. And for me, it's about playing meaningful basketball, playing in the playoffs, and contending for a championship. So, those were my main reasons. I'm not injured at all. この故障してないって本人の口から聞くとやっぱり安心するよね。近年はちょっと故障に悩まされとったから。そして大体の理由としては優勝できるチームでやりたかったと。そしてお互い関心があったっていうことなんやけど、この移籍を決める前に何人かのネッツの選手は直接グリフィンに対して誘ってたらしくて。As far as players go, average, I talked to Katie the most. But I've known James, Katie, Kyrie, obviously DeAndre for a long time. So this was a familiar team for me. As far as my conversation with Coach Nash, it's just like I talked about, come in and fill those gaps, be a short roller, be ready to facilitate, to set screens, to roll, to pop, to do whatever. That's my focus is, to really dive in this first, this first several games and really see where I'm needed and fill those spots and help us achieve our goal. ドワイト・ハワードの時を思い出すよね。どんな役割でも小さな役割でも受け入れてスクリーンをかけることでも何でもやっていくと。彼が本当にこれができたらもうネッツがとんでもないことになるね。そして各選手とは話していたけど、主にケビン・デュラントとは話していたと。そしてこのケビン・デュラントを含むビッグ3について。At the end of the day, basketball is basketball. I've played with great players. I've played on all different types of teams. So, when you're on the court, you're just playing basketball. The best players, the ball finds the best players. And that for us is obviously KD, Kyrie, and James. And, that's not really
a thing that I don't think I'll have to like consciously do. I've played basketball a long time, and like I said, played with guys like that before. And you know, those guys make the game easier. So you play off them and you fill in those spots. You know, there will be that learning curve, but I'm just excited to be on the court with them and figure it out. You know, we have 2 months before the playoffs start, and I think that's plenty of time. いや、本当にマインドセットが素晴らしいね。もちろんね、プライドとかもあると思うんやけど、彼らが上ってちゃんと認めとるし、その上でなんとか合わせていきたいと。もう素晴らしいよね。彼がコートに立つのが待てんよね。そしてそんなグリフィン本人の取り組み方。So, you know, over the years, I've tried to always add something to my game, and I think now at this point, I have, you know, sort of a skill set to be able to sort of fit different areas and help those guys out. So, I'm not going to force anything, but you know, Coach Nash has told me to, you know, to play my game and not worry too much about that. I mean, you know, once we get out there, I think we'll get a better feel, and the more time we spend together. So I'm excited just to start that process. It already started today with practice, but you know, it's going to take a little bit of time, but I'm looking forward to it. 確かにグリフィンはここ数年でね、スリーポイントも上手くなってきたし、なんかどんどん違う選手になってきてるから、そんな彼らしいバスケをやってくれと。このナッシュもなんか選手の扱い方が上手いよね。他の選手に対しての対応を見てても思うけど、そして今後の優勝争いについて。You know, there's always that competitive side, obviously, to basketball. You know, every year, you know, in the previous years with Detroit, you know, our goal was to get to the playoffs. You know, we did that 2 years ago. That's great. But, you know, my main focus now was to play, you know, and contend for a championship. So, you know, mindset doesn't change. I'm always trying to win a basketball game every time I step on the court. But playing these meaningful minutes, playing with these guys, and you know, really contributing in any way possible, and not to say you have to shoulder the whole load, you know, with certain teams, but I had a little bit more of that in Detroit with a younger team and more of a mentor role. And you know, now this sort of reminds me of you know, playing with some of those Clipper teams when we had so many veteran guys and so many experienced guys. 確かにね、クリッパーズ時代もかなりやばい時期あったもんね。クリス・ポール、ディアンドレ・ジョーダン、マット・バーンズ、ポール・ピアスとかも入ってきた時期あったもんね。そしてまあ直近ではピストンズでちょっと違う感じのチームだったけど、今後はこの優勝争いができていくからとても楽しみだと。そして彼の今後のプレイスタイルについて。You know, with Chris Paul, you know, you obviously never want to take the ball out of your best player's hands or your best decision maker's hands. But obviously defenses are schemed to do that. So for me, it's about, you know, getting off of that and then being able to facilitate to a shooter, you know, another DHO, or, you know, hit a lob threat, DeAndre or Nick down low. You know, I've had a lot of experience in that. I'm familiar with that. This team is obviously a little bit different, but you know, the more we get those reps in, the better I'll feel, and you know, I'm comfortable doing sort of multiple things out of that offense. 彼ね、パスもなかなか上手いっていう印象が自分はあるんやけど、まあそういったアシストの部分でも貢献していきたいと。そして最後に今後について。Yeah, you know, I watch like sometimes I'll go back and I'll watch film from like, you know, earlier in my career, and you know, I always had that thing where I'm like, I wish I had seen it this way, you know, and so I think all those things combined, you know, just where I'm at in my career and also having all that experience, you know, you see the game differently. So I sort of like watch those clips, and I sort of wish that I had what I know what I know now. So I hope to put that to use here. なるほどね。やっぱりこう自分の昔のビデオを見て研究して、そうやってどんどんスリーポイントを打ち始めたり、パスをもっとやろうとしたり、変わってきとるんやね。はい、というわけで今回はグリフィントークやったんやけど、皆さんはグリフィンは今後どうなっていくと思いますか？ぜひぜひコメントしてください。そしていいなと思ったら高評価もお願いします。はい、ってな感じで今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。